Okay. And now we are in the advice part. Donc nous sommes maintenant dans la partie des conseils. It's a kind of how much benefit for the mind when we study Dharma. Donc c'est en quelque sorte combien l'étude du Dharma apporte des bienfaits à l'esprit. And the meaning of the Dharma, et la signification du Dharma, it is the special tool to or the four body, speech, mind. These tools to make like a soft and relevant, useful body, speech, mind. Ce sont des outils spéciaux pour le corps, la parole et l'esprit, pour rendre le corps, la parole et l'esprit utiles, adéquats, bénéfiques. And also the teachings of the Buddha, it's telling to us at the beginningless until right now, we have different patterns through the disturbing emotions. These patterns to make error in our path, and then this path, the error, in the error path, it will be called the samsaric path. Et de plus, cela nous dit, ces enseignements du Bouddha nous disent que depuis des temps immémoriaux, nous avons des schémas, des tendances, des schémas, des tendances dans notre esprit qui nous font faire des erreurs, qui nous font prendre des mauvaises voies. And also, when we are carefully to analyze in the current our situation, et lorsqu'on analyse notre situation présente, we have different type of the current situation. Nous avons différents types de situations présentes. This situation is et ces situations, why so much different? Pourquoi sont-elles si variables? Even in our human society. Même dans notre société humaine. You should, when we look at this situation, vraiment, lorsqu'on observe cette situation, someone is intelligent, certains sont intelligents, riches, healthy, en bonne santé, and they have almost everything, like almost God realm. Et ils ont presque tout, ce sont presque des
And someone is in the middle, Certains sont au milieu someone is a difficult life, et d'autres ont une vie difficile. and sick, Ils sont malades, fam. How do you say it's like no food? ils sont How do you affamés, call the famine, starving? Oh yeah, and war, and guerre, lot of problems. beaucoup de problèmes. And why? Pourquoi? Who is like doing these things? Qui fait cela? And also, it's globally thinking, Et lorsqu'on pense globalement, like included the animals, et qu'on inclut aussi les animaux, how much different situation. combien de situations différentes? Who created, who did like this? Qui a créé, qui a fait cela? In the Buddhist point of view, Du point de vue bouddhiste, nobody's. personne. Only we done ourselves. Nous sommes les seuls à avoir fait cela. Whatever we have appearances in the current situation, Quelles que soient les apparences de notre situation actuelle, produced by our patterns. elles sont produites par nos schémas. And this pattern, Et ces schémas the pattern make cause of the body, font en sorte que le corps make cause of the verb, font des, and influence to the mind. créent des causes pour le corps, pour la parole et pour l'esprit. And also patterns Et de plus, ces produce schémas the environment, vont produire notre environnement and inner also the family situation, et aussi à l'intérieur les situations familiales, and also included our own body, speech, mind. y compris nos propres corps, paroles et esprits. And then it's like this patterns is good or bad. Alors, ces schémas sont-ils bons ou mauvais? Everything is, it dependency of the patterns. Tout cela va dépendre Patterns. de nos schémas. In the Buddhist point of view, it said the karma. Du point de vue bouddhiste, on va parler de karma. In the science point of view, it is a pattern. Et du point de vue scientifique, on parle de schéma. On the philosophical perspective, it's like kind of the habitual informing paintings. Et du point de vue philosophique, on va parler de tendance formatrice d'habitude. These patterns, Ces schémas, in the past, vous savez que par le passé, we have a lot of negative patterns. nous avons eu beaucoup de schémas négatifs. Which kind of negative patterns? Quel type de schéma négatif? Through the anger, À travers notre colère, disattachment, désir attachement, ignorance, ignorance, jealousy, so on, so on. et ainsi de suite. All the mental factors, Vous savez, tout l'aspect mental et les facteurs mentaux and making the lot of patterns. créent de nombreux schémas. And then these patterns is a kind of the give to us the present our life's characteristics, behaviors, and wrongdoing things. Puis ces schémas nous donnent les caractéristiques de cette vie présente, notre comportement et nos mauvaises actions. And now we are like kind of the changing process. Et nous sommes maintenant dans un processus de changement. You need to change yourself Et vous devez vous changer vous-même according to this kind of advice. en fonction de ce type de conseils. How to change? Comment changer? Buddha, he gave 84,000 methods. Le Bouddha a donné 84 000 méthodes. And it's a very crucial way to change. Et il y a une manière très cruciale de There are changer. so great masters give to Pete instructions. Et pour ce faire, de nombreux grands maîtres ont donné des instructions And cruciales. now it's totally depends ourselves. Mais à présent, tout cela dépend complètement de nous-mêmes. Here it says, it's Dharma's help to you. Ici, il est dit, le Dharma vous aide. It's really you are changing. Est-ce que vraiment vous changez? It doesn't much change. It doesn't help your mind. Ça ne touche pas vraiment votre esprit. Then is Dharma is kind of verb Dharma. Alors c'est un Dharma verbal. Dharma is not meaningful. Ce n'est pas un Dharma significatif. And that is we need to keep in our mind. Et c'est cela que nous devons garder à l'esprit. Generally, we say, On dit en
Someone is very strangeness. Quelqu'un de très Someone arrogant. is very self-centered. Quelqu'un de très égocentrique. Someone is very aggressive. Quelqu'un de très agressif. And someone is very arrogant. Ou quelqu'un de très arrogant. These things are the negative behaviors. Tout cela, ce sont des comportements négatifs. These things is bring to our samsaric situation. Tout cela nous mène à des situations samsara. That is the cause of the samsara. Ce sont les causes du samsara. Then we need to how much changed these things. Alors combien devons-nous changer ces choses-là? And we need to learn the strangeness, Nous devons apprendre que l'avarisme, self-centered, l'égocentrisme, ego, l'ego, jealousy, la jalousie, aggressive, l'agressivité, disattachment, le désattachement, and this sort of we need to learn. ces sortes de choses, nous devons les apprendre. And when we have in the mind these things, Et lorsque nous avons ces choses-là à l'esprit, then our body, speech, mind is a slave for the mind. alors notre corps, notre parole et notre esprit sont les esclaves de l'esprit. In your mind, it's like those things carry, Et lorsque votre esprit porte ces choses-là, and then its body and verbs automatically follow that. le corps et le verbe automatiquement vont agir en fonction d'eux. Then it's very bizarre. Et ça va être très bizarre. And this is very bizarre. Why? Pourquoi est-ce très It's bizarre? make error for your path. Ça va vous mener à des voies erronées. It make error or uncomfortable to other families, friends, societies. Et ça va créer des erreurs ou de l'inconfort pour d'autres familles, pour And la société, pour les amis. particularly, Et en it's, particulier, these things is produced the obscurations ces choses-là produisent des voiles. and obscuration of the cognitive, Des voiles cognitives obscuration of the defilement. et des voiles émotionnelles. Automatically, Automatiquement. we have two obscurations, Nous avons deux types de voiles. cognitive, Cognitif defilement. et émotionnel. Cognitive, Cognitif, defilement. émotionnel. These obscurations Et ces voiles, then obscured for the mind. ils voilent l'esprit. The mind is very much darkness, L'esprit est alors tout à fait enténébré. and like we have confusions. Et alors nous avons la confusion. And now is we need, if you love yourself, Alors à présent, if you want it, si vous aimez vous-même and et que vous le voulez, you take care of yourself, you should to change vous allez prendre soin de vous et vous allez to changer. genuine way. Vous devez changer de If manière. someone says, I can't change, Si quelqu'un dit je ne peux pas changer, then why you are follow the Dharma? mais alors pourquoi suis-tu là? Even the Buddhas appear the front of the us. Même si les Bouddhas venaient à apparaître, What can Buddha do? que pourrait-il faire? Nothing. For example, Buddha's cousin brother, Rien. Par exemple, le cousin, frère du he Bouddha, has stinginess, il était avare, he has very much arrogant, il était extrêmement he arrogant, has a lot of jealousy, il avait beaucoup de jalousie and he has such strong anger. et il avait une colère si forte. And Buddha telling to him to change. Et le Bouddha lui a dit de He changer. never listened to the Buddhas. Jamais il n'écoutait le Bouddha. And 25 years together, but what can Buddha do? 25 ans ensemble, mais que pouvait faire le Bouddha? And then certainly he died. Tout à coup, il est décédé. How he died? Comment a-t-il décédé? He wanted to kill Buddha. Il voulait tuer le Bouddha. And he's waiting big rock together. Buddha is passing by. Et il a attendu avec une grosse pierre que le Bouddha vienne tabasser. And Buddha is coming across, Le Bouddha a traversé. and he pushed this rock. Il a poussé cette grosse pierre. Rock falling down. It doesn't hit Buddha. Cette pierre est tombée, elle n'a pas touché But le Bouddha. this stone is too heavy, Mais cette pierre était trop lourde. and earth is, how do you say, slab, earth is falling down. Et la terre s'est écroulée. Et il y a eu And then he fell, un glissement de terre. roll in the front of the Buddha, Il est tombé, il est arrivé devant le Bouddha, and bloody everywhere. couvert de sang. And he said, "Hey, Devadatta, what happens?" Il a dit, hé, Devadatta, qu'est-ce qui s'est Oh, sorry, Buddha. I want to kill you, but impossible. Now I am accident. Can you help me? Oh, désolé,
vérité. then why you don't listen to me? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? If you listened and I'm telling to you, Si tu avais truth. écouté, je te disais la vérité. you change, then you can to be liberated. En l'appliquant, tu aurais pu être libéré. But he didn't much listen. Mais il n'a pas écouté tes mots. But he's saying it's like you die now, but you born in the garden, become the hungry ghost. Il lui a dit, tu vas mourir maintenant et tu vas renaître dans un jardin comme un esprit avide. But I cannot, how I can to help? Comment pourrais-je t'aider? Like this, if we don't correct ourselves, Et donc ainsi, si on ne se corrige pas soi-même, then is Dharma is what is Dharma. le Dharma, alors qu'est-ce que le Dharma? And therefore, when we study, we should to practice to burn it in our heart, C'est pour ça que quand on étudie, il faut qu'on pratique, apply Dharma for our like mistake things. qu'on prenne cela à cœur et qu'on applique cela aux erreurs que l'on fait. And also next verb, great advice. Le prochain quatrain de mon conseil, If after having recite billions and billions of the recitations, they completed their quota of the years and the months in the retreat. Quota, I don't know. But attachment, aversion, and confusion have not diminished in their mind. I consider such dharma to be nothing but meaningless. si après avoir débité des millions et des millions de récitations, ils complètent leur quota d'années et de mois de retraite, mais qu'attachement, aversion et confusion n'ont pas diminué dans leur esprit, je considère qu'un tel dharma n'a aucun sens. Absolutely, so great advice. Absolument, c'est un si bon conseil. Of course, sometimes it's like pretended practitioners, Bien sûr, parfois, des faux pratiquants, like pretended practitioners. des gens qui font semblant d'être pratiquants, Something is they are concerning the kind of the self. Something is like kind of the attainment. ils considèrent qu'ils ont atteint quelque chose, And the Dharma practice is completely self-oriented. mais leur pratique du dharma est totalement égocentrique. To gain the supernatural power of the power, strength, reach, and like kind of the high positions. Ils veulent seulement atteindre des pouvoirs supernaturels ou du pouvoir, des positions hiérarchiques, de la richesse. In order to gain like this, Et afin d'obtenir ceci, and then it's like kind of put great hope to the Dharma. ils mettent tous leurs espoirs dans le dharma. And then it's recited the many or mentors. Alors ils récitent des manies ou des Very mantras. much kind of the lot, the number of the billions and the trillions, Ils en récitent énormément, des millions et des milliards. and the recitations, almost that they never stopped their mouth Et cette to récitation, say Samani Malay says thumb is already to two size. Thumb is already too much Malays used, and thumb is become the two part. Donc ils récitent sans discontinuer et ils ont tellement utilisé leur rosaire que leur pouce est presque divisé en deux. Yeah, I say it's when I become enlightenment. If I become enlightenment, maybe I will become rich, maybe I will become powerful, then I can have supernatural power. Et puis ils disent quand je vais m'éveiller, je serai riche ou peut-être puissant, ou alors j'aurai des pouvoirs surnaturels. And they like kind of completed the like quota of the years, Alors ils complètent leur quota d'années months in the retreat. et de mois de retraite. But, the negative word, but
There's no diminution of the negative. Which negative? Attachment, aversion, and confusions. Mais les choses négatives ne diminuent pas. Quelles choses négatives? L'attachement, l'aversion et la confusion. Then what is the Dharma? Alors qu'est-ce que ce dharma? When you study Dharma, we need diminution of the attachment. Quand on étudie le dharma, il faut que l'attachement diminue. And when we study Dharma, Quand on étudie le we dharma, need diminution of the aversion, anger. il faut que l'aversion, la colère diminue. Sometimes like senior Buddhists, pretender practitioners, very sensitive, Parfois, des anciens bouddhistes, des faux pratiquants sont very, extrêmement very aggressive. très agressifs, It's really funny, isn't it? Like me. pas orgueilleux, sensibles. Et c'est vraiment bizarre, vous ne trouvez pas un peu comme moi? And I can to teasing myself Et alors, when I have very strong aversion. je me provoque moi-même. Quand j'ai Why vraiment- you have the name of the Lama or Dharma practitioners? Comment se fait-ce que j'ai le nom de lama ou de pratiquant du dharma? You cannot control yourself, the attachment, aversion. Mais qu'on ne peut pas se contrôler soi-même avec notre attachement. Better to give up. Il vaut peut-être mieux renoncer. I'm telling to myself, Je dis ça à moi-même. but maybe you can to tell yourself. Mais vous pouvez peut-être aussi vous dire ça. If you are more aggressive, Si vous êtes plus agressif, never good. Ça va pas. ce n'est jamais bon. Jamais ça va pas. That is true. C'est vrai, You know, it is the confusion. c'est la confusion. You like kind of the, like your Dharma path is self-oriented. Votre voie du dharma est alors orientée vers vous-même. There's no diminution of the disturbing emotions. Les émotions négatives ne diminuent pas. Very much confused. Et vous êtes très confus. You know, someone say, Quelqu'un a dit, vous savez, I practice Hundro. je pratique. I recited a lot of mantras. J'ai récité beaucoup de mantras. I follow up the great masters. J'ai suivi de grands maîtres. I studied books and books. J'ai étudié de nombreux livres. But I am sick. Et je suis pourtant I'm malade. become more confused. Je suis devenu de plus en plus. I have very strange mind. Sir. Mon esprit est très étrange. Why, sir? Pourquoi? Because you apply dharmas not correctly. Parce que vous n'avez pas appliqué le dharma correctement. You inside your self-oriented, À l'intérieur, vous êtes égocentrique. thinking benefit yourself, Vous ne pensez qu'à votre propre bien. and for have some supernatural power, Vous voulez des pouvoirs surnaturels. and some is like kind of the certain points need to bring you the state of the enlightenment. D'un certain point de vue, vous voulez arriver à l'éveil. That is to say it easy, C'est facile à dire, but not easy. mais pas facile. Easy or not easy, Facile ou pas facile, we need to fathom our inner disturbing emotions. on doit mesurer nos émotions négatives. If there is the diminution of your disturbing emotion, attachment, aversion, jealousy, so on, Si les émotions perturbatrices diminuent, l'attachement, la jalousie, etc., even you are not expect for the supernatural power. même si vous n'attendez aucun pouvoir surnaturel, Maybe natural is occurring into your body, speech, mind. peut-être que naturellement, ceux-ci vont avoir lieu dans votre corps, votre parole. There is one great practitioner Il y a un grand pratiquant say funny things. qui dit des choses étranges. I make retreat J'ai fait une retraite after the 2 years après 3 ans, when I coming out. lorsque je suis sorti. And certainly I visit, I have vision of the Guru Rinpoche. Tout à coup, j'ai eu une vision de Guru Rinpoche. Then certainly I don't know what happens. Et tout à coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. And when I wake up from this state, Et lorsque je me suis réveillé, I put my feet on the rock. There is the punching. j'ai mis mon pied
la roche et il y a une empreinte qui a été laissée. But I haven't got any expectation that. Mais je n'attendais absolument pas cela. That's truth. Et c'est vrai. Without expectation, sometimes it's natural like this. Sans attente, parfois cela arrive naturellement. You expect something, Vous attendez quelque chose, fixation, vous avez des exaggeration. des exagérations. It's not really Dharma. Ce n'est pas vraiment du Dharma. And there's truth. I consider such a Dharma to be nothing but meaningless. Et c'est vrai, je considère ce type de Dharma comme dénué de signification. This study Dharma, practice Dharma, it is self-oriented. Votre étude et votre pratique du Dharma est alors uniquement égocentrique. Then it's really meaningless. Et vraiment, cela n'a aucun sens. But maybe it's one word Mais parfois, juste you un bring mot, into your heart. vous le prenez à cœur, You use that, the changing process. vous l'utilisez pour votre processus. Very powerful. C'est très puissant. You know, one moment you can to make such a genuine, authentic to yourself. Vous savez, en un instant, vous pouvez faire quelque chose de si authentique à And vous-même. but if you wrong way, Mais si vous le faites incorrectement, years you practice Dharma to study Dharma, it's just make tiring for you. vous pouvez pratiquer et étudier le Dharma pendant de nombreuses années, ça ne va faire que vous fatiguer. That is the truth. C'est la vérité. Like this. And also the next ones. Le prochain, 4 daily sessions of the performing ritual without generation or the perfections. Pounding drums and clashing cymbals without remembering the pure meaning. And during the recitations without samadhi, only point them in the direction of the path to liberation. But certainly do not help them to approach to it. 4 sessions quotidiennes de rituels accomplis sans génération ou perfection, battre les tambours et faire résonner les cymbales sans se rappeler le sens pur, et murmurer des récitations sans samadhi, leur montre seulement la direction du chemin de la libération, mais ne les aide certainement pas à s'en approcher. Firstly, you study Premièrement, vous étudiez about the creation, la phase de génération or here is the generation. ou création ou génération. And generation is how you can generate like yourself, or anyway, it's the deities. Génération, c'est-à-dire de vous-même ou dans tous les cas de... Like a kind of the meditations. C'est une sorte de méditation. And also you need to learn the perfections. Et aussi, vous devez apprendre la phase de perfection. Actually, in this kind of some general Buddha's teachings point of view, En fait, du point de vue général des enseignements bouddhistes, generation is the luminosity's perspective, la génération, c'est l'aspect de la luminosité, and the perfection is the empty nature's perspective. et la perfection, c'est l'aspect de la nature vacuité. A very important teaching Ce sont des enseignements très importants. when you follow up the ritual things. Lorsque vous suivez les choses rituelles, You need to know about, you need to have notion these true things, generation and perfections. vous devez alors connaître, avoir des notions de ces deux choses, la génération et la perfection. And without understanding of this generation and perfections, Et sans comprendre cette génération et cette perfection, then you follow the rituals, alors lorsque vous suivez des rituels, doing the kind of 4 sessions per day, que vous pratiquez 4 sessions par jour, and it's a little bit pointless. ça n'a pas beaucoup de sens. Therefore, you follow the rituals, Et donc, vous suivez des rituels, and you should to study generation. What about the generation and perfections? vous devriez alors étudier la génération. Qu'est-ce que c'est que la génération et la perfection? And also during you follow up the rituals. Et aussi, lorsque vous suivez des rituels, You using lot of Dharma instrument. vous utilisez de nombreux instruments For divins, instance, comme par exemple
pounding the drums, Vous allez battre le tambour, clashing the like kind of sanyan and rormos, faire sonner les cymbales, and play the like kind of gongling and radong and jianglings. jouer du kongling, du radong et du jiangling, And without remembering of the pure perceptions. sans vous rappeler de la perception pure. And those sounds is you should to learn. In the Dharma instrument, when you are using, each one has very much meaning. Ces sons, vous devez apprendre ce que c'est. Tous ces instruments du Dharma ont de grandes significations. And if you haven't got pure perceptions, pure meaning, Si vous n'avez pas la perception pure, le sens pur, then it's this kind of become the Dharma band, music band. alors ça devient un groupe de Dharma, comme un groupe de musique. It doesn't bring us to the liberations. Et ça ne nous amène pas Then à kang kang dang dang wara kang. Translate. And also recitations, mantras, Et la récitation de mantra aussi. like kind of the during the mantra recitations, Comme par exemple pendant la récitation des is the mantras, most crucial point. le point crucial, le plus important, And during the mantra recitations, pendant la récitation des mantras, combination of your great samadhis, en combinaison avec le grand samadhi, samadhi of the generation, samadhi of the perfections, le samadhi de la génération, le samadhi de la and you are like kind of the forming, like something special transforming into your mind Et donc vous êtes en train de former quelque chose, de transformer quelque chose from the deities. de la déité. And you need such kind of the samadhis. Et vous avez besoin de ce type de samadhi. But without samadhi, Mais sans samadhi, recitation is quite really strange. la récitation est vraiment assez Like bizarre. same as the music. La même chose que pour la You know, oh, it doesn't bring to out the liberations. Vous savez, ça vous amène pas. Oh, see. See. Okay. And this, and like this sort of things we need to. Here it says that certainly do not help them to approach of the liberation. Et donc on a besoin de ces choses, mais les faire de la sorte ne les aide certainement pas à s'en approcher. It's certainly, there's very precise word. Certainly it doesn't help you or approach to the liberation. Certainement, c'est un mot très précis. Certainement, ça ne vous aide pas à vous approcher de la libération. Look like kind of the music kind of band or bands. Comme ces groupes de musique. How much they need to learn. Combien ils doivent apprendre? Years. Des années durant. When they are performed the band. Lorsqu'ils Very strong, everybody is nice, but never bring enlightenment. c'est très fort et Just très fun. bien, mais ça ne les amène pas du tout à la libération, c'est And juste pour s'amuser. Therefore, when you follow up the rituals, Et donc lorsque vous suivez des rituels, please to study first about the generation and perfections. s'il vous plaît, étudiez d'abord la génération et la perfection. And also when you follow up the rituals, Et aussi lorsque vous suivez des rituels, you using like Dharma instrument, vous utilisez des instruments du you Dharma. should to study the pure perceptions. Il faut que vous étudiez la perception pure. And pure perceptions. La perception When you pure. are recite the mantras, Lorsque vous récitez des mantras, you need good samadhi. vous avez besoin d'un bon samadhi. And there is such a kind of the different type of the samadhis. Et il y a tant de différents types de samadhi. I can just take example. Je peux juste prendre un exemple. When you are recite the mantras, Lorsque vous récitez des mantras, maybe as yourself deity, peut-être que vous-même vous êtes la in your heart there is your principle representative, your mind, one Silpi mantra.
Et dans votre corps, il y a une représentation d'une maybe, seule syllabe, maybe mantra. A or Hong, Ça peut être A ou Hum. and surround Et tout autour, what you recited the mantras. le mantra que vous récitez. Maybe Om Mani Padme Hum Shu, Il se peut que ce soit Om or Mani maybe Om Ahum Benzangur Pema Sadam. ou Om Mani, Any kind of the mantras. n'importe lequel de ces Then mantras. this mantra is like when you recited the mantra, Et ce mantra, quand vous le récitez, and then it's the mantra is automatically kind of making the radiance luminosities. va automatiquement irradier de la lumière. And this radiation and goes to the different pure land of the nature, the expanse. Et ces rayons vont aller vers les terres célestes qui sont dans l'espace naturel. Whoever dwell, all the enlightened beings living in the nature expanse, Et quiconque y vit, tous les êtres éveillés qui vivent dans l'étendue naturelle, through this radiation come from your heart, the syllables, à travers ces rayons qui viennent de notre cœur, dans la syllabe to offer all the necessities. elle va vous offrir tout ce dont vous avez besoin. All this like enlightened to please it. Alors, tous ces êtres éveillés vont être And extrêmement rise luminosity is to come back. et ils vont émettre une lumière qui va nous And revenir. all the blessings, powers, realizations is dissolved into your heart. Et toute leur bénédiction, leur pouvoir, leur réalisation va se dissoudre dans notre cœur. Then you ascend in luminosity in the low areas Ensuite, vous envoyez de la lumière for the six realms. les contrées qui sont plus basses, qui sont les 6 mondes. Each transmigrations Et chaque être en migrant receive these luminosities. reçoit cette lumière. They transform into the same as your deities. Et ils se transforment et deviennent pareils à notre déité. Purified all the negative obscurations. Ça purifie tous leurs voiles négatifs. And then is you making liberating to all the sentient beings. Et alors, vous apportez la délivrance. This sort of samadhis C'est ce sorte de samadhi we need during the mental recitations. dont on a besoin pendant qu'on récite les Without this kind of mental recitation, et sans ce type de récitation de mantra, and then you see Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. vous dites Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. I'm really not sure. Je ne suis pas tout à fait sûr. Okay, there is like kind of only the point them in the direction of the path to the liberation here. Il leur montre seulement la direction du chemin de la libération. It doesn't go direction to liberation. Mais ils ne vont pas vraiment dans la direction de la libération. And if you have like this, Si vous avez cela, you have the generation and the perfection, vous avez la génération et la perfection. and you have the pure view, Vous avez la vue pure, you have the great samadhis. vous avez le grand samadhi. Then you follow the ritual, Vous suivez des rituels, and also taking the per days like kind of the 4 sections. et puis chaque jour, vous faites vos 4 sessions. Then is you are towards moving the liberations. Alors, vous vous mouvez en direction de la libération. And then is the next verse Alors, le prochain quatrain goes like this. Even if they have the samadhi of the generation and perfections, if it is not a contact to the perfect bodhicitta, it is the seed of the rebirth within the delusory appearances of the samsara, and not helpful to attain to the state of the omniscience. Même s'ils ont le samadhi de la génération et de la perfection, s'il n'est pas relié à la parfaite bodhicitta, il est la graine d'une renaissance dans les apparences illusoires du samsara, et d'aucune aide pour atteindre l'état de l'omniscience. And here it says, maybe you studied generation, Ici, il est dit que peut-être que vous avez you étudié la studied génération, perfections, vous avez étudié la perfection, you studied pure vision vous avez étudié la or pure view, la vue pure, and also you have samadhis. et aussi vous avez le samadhi. Then you follow up perfectly the rituals. Alors vous suivez parfaitement les rituels.
But most crucial point, very important, Mais le point le plus crucial, all très these important, activities toutes ces activités are needed to connect to the bodhicitta. doivent être connectées à la bodhicitta. If you're not connected to the perfect bodhicitta, Si elles ne sont pas reliées à la parfaite bodhicitta, and this is maybe incorrect, c'est peut-être incorrect. because this can make the seed rebirth the low realms of the samsara. Parce que ça peut être la graine du renaissance. It says like the seed of the birth within the delusion appearances of the samsara. Il est dit la graine d'une renaissance dans les apparences illusoires du samsara ou dans les mondes And inférieurs du therefore, samsara. at the beginning, this book says, Il est donc dit au début de ce livre the body of the Dharma, it is the bodhicitta, compassion. que le corps du Dharma, c'est la bodhicitta, la compassion. Compassion needs to goes together, generation. Et la compassion accompagne la génération. And bodhicitta goes to the perfection. Et la bodhicitta doit aller avec la perfection. Bodhicitta goes with the samadhi. La bodhicitta doit aller avec le samadhi. Also, bodhicitta to go with view, meditation, action, and result. Et aussi, la bodhicitta doit aller avec la vue, la méditation, l'action et le résultat. Bodhicitta all the times need to go to before, La bodhicitta doit être toujours là, avant, in the middle, au milieu and the et end. à la fin. Without bodhicitta, Sans la bodhicitta, whatever you practice, tout ce que vous pratiquez and a little bit make the seed, say, rebirth of the low realms. va être une petite graine de renaissance dans les mondes inférieurs. And of course, you are this kind of, without bodhicitta practice, never bring or the attainment of the omniscient. Et donc, bien sûr, sans pratiquer la bodhicitta, jamais vous n'atteindrez la mission. And therefore, we need to all the time goes with the compassion, kindness. Donc, on doit toujours accompagner notre pratique de la compassion et de la bienveillance. Then is like next one. Ensuite, le prochain quatrain. So do not imitate hypocritical practitioners who miss the crucial point. Wandering monks who accomplish the task of the delusory appearances of this life, or minor lamas who have no time for anything but offerings and food. Tame your own mind with dharmas. Donc, n'imite pas les pratiquants hypocrites dépourvus du point crucial, les moines errants qui accomplissent les tâches des apparences illusoires de cette vie, ou les lamas mineurs qui n'ont de temple pour offrande et nourriture. Dompte ton esprit par le Dharma. It's a wonderful kind of advice. C'est un merveilleux conseil. And there is like kind of the senior Buddhist Certains bouddhistes anciens, called the lamas, qu'on appelle lamas, monks, moines, nuns, nonnes, or practitioners. pratiquants, Like I am Dharma practitioners. ils disent je suis un pratiquant du Dharma. You have like kind of the atmosphere. You are Dharma practitioner. Et donc il y a une espèce d'atmosphère qui fait de vous Here is talking about hypocritical practitioners. un pratiquant du Dharma, on appelle ça ici pratiquant hypocrite. Kind of the pretending. Quelqu'un qui fait semblant. You know, there is examples. Vous savez, il y a un exemple. Wolves killed one sheep, Les loups qui tuent un mouton, and he wanted to kill the next sheep. et alors que ce loup veut tuer le And prochain what he mouton, killed, wolf killed the sheep. ce mouton He took the skin and he's wearing. que le premier mouton que le loup a tué, il va se revêtir de la peau de ce mouton And he tried to like sheep voice. et il va prendre la voix d'un mouton. Ma. Ah. But of course, automatically coming. "Oh." Mais automatiquement vient But it's not sheep, you know, it is a wolf. ce n'est pas un mouton. And also, you call the specific wolf is called the timber wolf. On appelle ça un loup-garou. Un loup gris. C'est une race de loup. Ok. C'est un certain loup qu'on appelle un loup gris.
only existence in America. Il n'existe qu'aux États-Unis. All the times living in the forest. Il vit toujours dans la forêt. And this wolf sometimes wearing the sheep leather. Et ce loup And elegantly is coming. se revêt par Near the sheep says, Baha, the Badu. et il se rend élégamment dans le groupe des moutons, dit And voilà. this sort of hypocritic practitioner of Dharma, Donc c'est ce type de pratiquant hypocrite you wearing the Dharma, the leather, qui revêt la peau du Dharma, and looking for the food, qui recherche de la nourriture, help, de l'aide, and something is like power, strength. des pouvoirs, des forces. Particularly they are called the minor lamas, like me. Minor. Minor. Small, petit lama, not gone lama. Le petit lama, pas des grands lamas. All the time there's no practice Dharma. Il ne pratique jamais le Dharma. You are wearing Dharma skin, Il se revêt de la peau du Dharma. carrying the name of the lamas. Il porte le nom de lama. And all the time looking for offerings, Et il ne cherche que les offrandes. food and clothes. De la nourriture, des vêtements. Don't do like this. N'agissez pas comme ça. Without this thing of doing, Sans faire cela, you tame your own mind domptez votre esprit with the Dharma. avec le Do Dharma. not become the hypocritical practitioners. Ne devenez pas un pratiquant hypocrite. And therefore, Patrul Rinpoche say, Alors, Patrul Rinpoche dit, tame your own mind with the Dharma. If you tame your own mind with the four thoughts at the turn, the mind, even without view, meditation, mental recitation, generation, or the perfections, you will not confuse the path of the liberation with other paths. Other path. dompte ton esprit, dompte ton propre esprit par le Dharma. Si tu domptes ton propre esprit avec les 4 pensées qui détournent l'esprit, même sans vue, méditation, récitation de mantra, génération ou perfection, tu ne confondras pas le chemin vers la libération avec d'autres chemins. Look, this is great advice. C'est un grand It says, conseil. Kunzang CHÖGYAL, tame your mind. Il dit à Kunzang CHÖGYAL, dompte ton esprit. Tame your mind. Dompte ton esprit. Four owns on mind. Dompte ton propre esprit. What is the four? You know, four reminders. Avec les 4 pensées, quelles sont ces 4 pensées? Oh, yeah. Four reminders. Les 4 pensées. There's like clumsies. L'inverse. And four reminders, Les 4 pensées, human existence, l'existence humaine, impermanent, l'impermanence, causalities, la causalité, defects of the samsara. les défauts du samsara. If you tame your mind, these four things Et si of the tu Dharma, domptes ton esprit avec ces 4 pensées, maybe without view meditation, même sans la vue et la méditation, or mental recitation, ou récitation, or generation of perfections, ou génération ou perfection, you are all the times on the liberation path. tu seras continuellement sur la voie de You la never libération. confuse it. Jamais tu ne seras You confus. never kind of the error path. Et jamais tu ne seras sur une voie You erronée. all the times correctly liberation path, Tu seras toujours correctement sur le chemin without de la any libération, wrong path. sans jamais emprunter de chemin. That is not to Kunzang CHÖGYAL. That's telling to us. En fait, il ne s'adresse pas à Kunzang CHÖGYAL, Okay, mais à nous. now is the post times. Maintenant, c'est le moment de pause. Man, 15 minutes. 15 minutes. Where's my thermo? Nene. Kunzang, niti 차담도 크죠. 가능해요. 푸나 피크 주선수 그지. 대노 자연 통성도 거고. Timber wolf. Looks like this audience is familiar with this.